Hello guys, welcome to Lupaso channel. I am Nelly. I am going to be your host for today's talk show. We are here today. We are going to be talking about the effects of COVID, and I am going to be hosting it with 6 beautiful and handsome panelists, and I would love them to introduce themselves from my far right. Kwa majina naitwa Neema Joseph, natokea Dar es Salaam, Tanzania. Hey guys, my name is Kate from Kenya. Hello guys, my name is Renick Ocharo Moses from Kenya. Hello everyone, I'm Ashley Letitia from Team Uganda. Hi guys, my name is Jacob Endurance, aka MC Ted Anonymous from Kenya. Habari, naitwa Rita Jonathan kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Asante. Thank you so much. So those are going to be the people who are going to be joining me in this conversation. And before I start, we have both the positive and the negative parts of the COVID effects. I would like to know from you, Ashley, which ones do you think really affected us more, really came more, the positive or the negative? I believe it was the negative. I believe the negative came out more. It was more outstanding than the positive. Yeah. Okay. Anyone else with maybe a different opinion? Do you think the positive were really that good? Or the positive more than the negative? Well, as much as the positive, somebody would say the negatives were more than the positive. But I think with the COVID, people got to realize the importance of family and spending time at home. So for me, it was positive in a way. For you, it was positive in a way. Yeah. Nice. Anyone else with a contradicting opinion? COVID-19 had a positive side and a negative side. In positive side, it goes to the families. In negative side, it goes to the business. Yeah. Nice. For me, I think it's both, but for the positive, ili affect families na pia kazi. Kwa sababu watu wengine kama madaktari walipata chance ya kwenda kutibu wagonjwa. So that's work, that's job. Yeah. And that's economy. Kwa upande wangu mimi naona kuwa ilileta madhara makubwa kwa sababu upande wa shule wanafunzi walishindwa kuendelea na masomo yao mashuleni. Upande wa makanisa watu walishindwa kukutana pamoja kufanya ibada. Kwa madhara yalikuwa ni makubwa sana. Hata upande wa kiuchumi pia, uchumi ulishuka kwenye nchi nyingi. Kwa upande wa kwetu pia kulikuwa na hizo positive na negatives. Lakini ulikuta kwa upande mwingine kiuchumi tulishake kidogo. Watoto walistop kwenda shuleni kwa muda wa miezi fulani kama 6 hivi, walikaa nyumbani. Lakini pia ulikuwa wakati sahihi sana kwa wazazi kukaa na watoto wao kuwafahamu vizuri, kwa sababu zile movement tena zikawa hakuna. Mtu anaenda kazini, anarudi nyumbani, kwa hiyo anapata muda mzuri sana. Yaani ni kama vile ililetwa ili familia nyingine zipone. Sijui mnanielewa, kusudi familia nyingine zipone, watoto wakawe, yani wazazi waliwajua watoto wao vizuri, watoto waliwajua wazazi vizuri. Kwa sababu kuna watoto wengine hawakai ya waonani na baba. Akiamka asubuhi baba ameenda kazini, akirudi jioni baba hajarudi, mtoto amelala, baba hajarudi. Kwa hiyo pia kwa hiyo iliwafanya pia watoto wakae vizuri na wazazi wao. Yes. Ningependa tuweze kuongelelea familia zetu. How did COVID affect our families? Ningependa tuanze nawe Rita. Tuambie, wewe bado ni member na wewe bado pia ni mzazi. How did COVID affect our families? COVID imeathiri sana familia zetu. Kuna wengine wamepoteza wazazi, kuna wengine wamepoteza watoto, kuna wengine wamepoteza walezi. Kwa kweli ilivyoingia mwanzo ulikuwa huwezi hata kumtembelea mgonjwa wa COVID.
akiwa hospitali, na wakati mwingine hata uruhusiwi kwenda, akifariki uruhusiwi kwenda kumzika. Labda kwenye family mtachaguliwa watu wawili tu ambao mnaenda kuwakilisha familia nzima. Kwa hiyo wengi watoto waliathirika kwa sababu wamekosa wazazi, wamekosa walezi, wengine hata mpaka sasa wengine wanashindwa kwenda shuleni kwa sababu aliyekuwa anamtegemea amefariki kwa ajili ya COVID. Na ile mbaya zaidi ilikuwa inaambukiza. Kwa hiyo wale watu waliokuwa wote karibu mnatakiwa wote mjihadhari. Ilikuwa ndio ikafika kipindi cha kujifukiza. Unafika kipindi wagonjwa wa COVID wanatengwa wakae peke yake ili wasiambukizane, maana yake ilikuwa inaua haraka sana. Kwa hiyo kwa kweli katika familia nyingi ziliathirika, na mpaka sasa nyingine zinaendelea, lakini kwa sababu sasa hivi tumeshauelewa na watu wamepata elimu, wameelimishwa, kwa hiyo wanajua kujikinga, wanajua kutumia barakoa. Ingawa hapa hatuna barakoa mask. Kwa hiyo wengi wanavaa barakoa, hata ukipita njiani unakutana nao, hata ukipita huwezi kuingia maofisini bila hujavaa barakoa. Na wengi wamejaribu kujikinga, na sasa hivi kidogo inaondoka. Thank you so much Rita, thank you so much. Ningependa kusikia pia, tumesikia kutoka Tanzania ningependa pia tusikie Kiingereza kidogo kutoka Uganda Let's get some bits of English. Tell us, Ashley, please tell us, how did COVID affect maybe families here in Uganda? How was it? How was the COVID on the families side here in Uganda? Yeah, for some families, it turned out to be positive because most kids were missing that parental love. They got to experience what it was like for their dads to be home. Most kids have that issue. Their fathers are rarely around. They travel a lot. Some of them work abroad, and they got to experience that kind of connection, like spending time together. But still, for some families, it was not as good. It was not about merrymaking, because in most cases you found families who were starving because of the financial deprivation. Some families, in most cases, people in Uganda earn from the hand to the mouth. They do not have a lot of money scattered in investment on their accounts, and in most cases people work for today's food. In Luganda we say nkolera mere ya lero. Yeah, so you find that such families were challenged, even when the government took the initiative to distribute food, free food to families door to door. You could find that some families were very large, and yeah, they still faced a challenge. And then another challenge I noticed was that for a few children, school was actually an escape from their families. Yes, families were affected positively, but there are those kids that grew up in abusive families. When they got a chance to go to school, they were relieved from the stress back at home. They were actually more taken care of in school. So for kids who were raised by abusive, divided, disunited families, this was a very big challenge. Some were plunged into depression, actually. Some faced trauma. There are things that most kids experienced in this lockdown specifically that they will never forget. In Uganda it lasted longer because schools were closed down for 2 whole years. 2 years. Each year having 12 months. 2 years. I don't know, I want to count hours, but that will be too much, but it was 2 years of torture, hard labor, of verbal abuse. 2 years. It is tough. I really have a lot to say about that. And if I'm to go deep, I don't know. It was torture. Torture. And you would see kids crying. Very many kids were raped by, surprisingly, their fathers. Very many kids faced things like hard labor back home. Yeah, it was too much for some families. So you were saying that school is like a runaway, like a safe place. Yes. Where people will get the solace that they need. The few hours that you have in school, you maximize it. You get the peace of mind in school, such that when you come home, you can all take the pressures. Now you've released a bit of pressure. A bit, so you absorb afresh to release tomorrow when again you go in back to school. So I'm trying to imagine, if Uganda, you guys are not going to school for 2 whole years,
So let's say you guys were in the farming, or you were doing some things else, because staying at house the whole time, you have to work for you to maybe eat in some families. Yes. That was really tough. Yeah. That is nice. Thank you so much, Ashley, for sharing with us how it was here in Uganda. I would also love to hear from Ted. How are things in Kenya? I understand we basically share the same problems, but how was the family situations in Kenya, from the internet, from maybe personal the experiences? How was it in Kenya? Like I said before, COVID brought about positive and the negative part. And for me, what I'll go on with today is that COVID really, it had a way to bring us together. It didn't matter where you come from, all right? But because COVID Kenya, acha niseme kuwa nichape shengi yetu ya Kenya sasa. Unaona Kenya ilileta, hii COVID ilileta watu pamoja. Haikumata kama uko na pesa ama una pesa. Ili affect kila mtu. Ili affect iwe ni Muhindi, Muislamu, Mkristo na ni nani. Ilituonyesha si sote ni wa Mungu moja kwanza. Hakuna Mungu wa ule mwingine ati ako better than au watu wengine. Alafu tena nyumbani kwetu huko Kenya mimi naona kama Kenya watu wangeruhusiwa kukaa nje shule miaka miwili. Yani if Kenyans were allowed to stay outside school for 2 years, they will be celebrating. Okay? Literally, because we as Kenyans, watoto wa shule wa Kenya hawapendi kwenda shuleni. Unaona? Wanataka tu they want more holidays rather than school. So I'm surprised that in Uganda the kids want to go to school rather than stay at home. But again, hizo no changamoto zilikuja na COVID. And those are the challenges that came with COVID, and we got to understand that different countries were affected differently. But the main thing is that we were all affected generally. And then again, about the mask and everything, when our cabinet secretary for health announced that we were not supposed to be wearing masks anymore, everybody was so happy. Okay? But at the same time, those guys who were doing businesses, who were selling masks, they were at a loss. So you see, so it brought business, and again, it took away business. So COVID, it's a tricky topic to talk about. Yeah. Thank you so much, Ted. I would like my sister Nema to give us a bit about religion. Just a bit about religion before we go on a break. A bit about religion. Okay, kwa upande kwetu kule Tanzania ilikuja ngumu. Yaani hata mimi mwenyewe mara ya kwanza ninaambiwa hakuna kwenda kanisani, tutasalia hapa nyumbani, kidogo nilijisikia vibaya. Na ndio ilikuwa hivyo kwa kila mmoja. Ilifikia kipindi mnakaa nyumbani, mnasali kupitia mtandao. Leo tutafuta ibada ya wapi ndo tusali. Kwa hiyo upande wa watoto, upande wa wakubwa, kila mmoja alimisi kwenda kanisani, kukutana na mchungaji, kukutana na rafiki, kukutana na kwaya. Yaani kile kitu kilipelekea watu kujisikia vibaya. Lakini pia upande mwingine ukifikiria kwa nikifika kanisani nakutana na vijana ambassador, vijana pathfinder wadogo, lakini nikiwa nyumbani nashindwa. Tukapelekea kutengeneza, kuna kitu kinaitwa Zoom. Tukawa tunasoma kupitia mule, lakini pia iliwa vigumu. Utapata wapi bando ili uingie Zoom kujifunza? Utakula ama utazoom? Yaani actually iliwia vigumu. Hata rais ambaye tulikuwa naye kwa kipindi kile ilibidi tu aseme kwa kila mmoja asali kwa ajili ya huu ugonjwa. Maana mwanzo tuliambia watoto hamna kwenda kanisani chini ya miaka 18. Baadaye wazee wenye umri mkubwa hamna kwenda kanisani. Baadaye tena ukifika kanisani unamwona rafiki yako ni yule pale, lakini kumfuata kumsalimia hivi, kumkumbatia, kumsalimu haiwezekani. Unasimama hapo, nasimama hapa. Umekuja kanisani, nimefurahi kukuona. Unaondoka. Metosha. Okay. Nashukuru sana. Thank you so much for telling us a bit about religion. We are going to go on a short break.
get a glass of water, and then you're going to be back to have this conversation again. We are going to continue talking about the effects of COVID, and now we are really going to talk about the positive things that COVID really brought to us. So stay tuned. Don't forget to hit the notification button. If you've not subscribed, please do subscribe to our channel. We have a lot of things for you to share. Thank you so much, and see you after the break. Welcome again, guys. We are back here. Yeah, I hope you have tuned in again. So we're going to continue with our conversation from where we left it at. And now Renick, ningependa tuchapie juu ya positive effects za COVID. I understand you're from Kenya. So, wewe unaona ni nini COVID ilileta positively? Maybe even globally. COVID ilileta nini positive huko? Positively, according to me, yes, I'm Renick from Kenya. But I have a lot of negative side, but positive side, they are there. It is all in a novel, a big novel. So I will say positive side of COVID-19 is all of us meeting with families. Okay? All of us meeting with families. Juu kuna times zingine wazazi hawako wanaweza pia kuona watoto wao wa boarding school. So they all came home, but the other side is kuna wenye hawakuwa wanaruhusiwa kukutana na wazazi wengine wenye wako mbali, tuseme United States na others are in Kenya. So walikuwa wanatumia tu Zoom, but it was healthy because all of us, hakuna wenye hawakuwa wagonjwa sana, lakini kuna yes wenye walikufa. Lakini kuna wale wenye walikuwa on the safe side because they didn't have to meet their families. Yeah. Okay. Thank you so much, Renick. I would like to also hear from Kate. Kate, you're ever the silent one. You're ever the silent one. You avoid the microphone so much. What positive thing can you say about COVID? What did COVID bring to you that you see it was a positive thing on your side? For me, the bringing up of curfew really cut off some dangerous things like zenye zilikuwa zina happen. Kama the case of raping ilikuwa ina happen usiku. So naona ikileta curfew, like kila mtu anafaa kuwa home. Na hata kama utapatikana before after the curfew unashikwa, so ili minimize the theft, raping cases and so many things. Kitu ingine ni ilipatia watu job opportunities kama selling of the mask, sanitizer, na of which ilisaidia watu wengine kugrow kimaisha yao. Unaona? Yeah, that's from my side. Thank you so much. Rita, ningependa kusikia kutoka kwako. Una nini positive cha kusema kuhusu COVID? COVID ileta nini kizuri pale Tanzania? Kwanza tunamshukuru sana rais wetu. Wakati ule ilivyoingia alikuwa Magufuli, lakini Magufuli ilivyokuja alikabidhi kwenye dini. Waislamu akatenga kabisa siku. Akasema hii muombe kwa ajili ya COVID. Na at that time tulikuwa watu bado hawajaanza kuvaa maski. Akasema hata hizo maski zinazoletwa msichukue. Shoneni za kwenu, tengenezeni za kwenu. Kwa hiyo watu wakatengeneza. Baadaye alivyofariki, mama naye alivyokuja, naye tunamshukuru, akaleta chanjo. Wakati ule tulikuwa tuchanjwa, lakini mama akaleta chanjo na yeye mwenyewe akawa wa kwanza kuchanjwa. Kwa hiyo ile ikafanya kila mtu sasa hivi amehamasika, anaenda kuchanjwa. Na sasa hivi kipindi kile ilikuwa watu wanauza maski, wanauza sanitizer, watu wanaogopa, lakini sasa hivi watu wamechanjwa, watu wako huru, wanaweza hata wakajichanganya ingawa pia kwa tahadhari. Kwa hiyo sasa hivi kipindi kile cha mwanzo ilivyoingia ndio watu waliuza sanitizer, mpaka kuna vitu vya kujifukiza ambao wanakaa kwenye shamba pembeni huko walikuwa navyo, wanawauzia wale ambao wanakaa mjini. Kwa hiyo ilikuwa biashara na bado mpaka sasa hivi pia inaendelea, lakini sio sana kwa sababu sasa hivi tumechanjwa na bado watu wanaendelea kuchanjwa. Kwa hiyo Mungu atasaidia, itaondoka iko siku. Asante sana Rita. I would love us to do a final word about COVID. What can you tell people about COVID?
what can you tell people about COVID? Unaweza sema nini kuhusu COVID yenye maybe ingesaidia watu ama inaweza saidia watu in the near future to avoid such calamities that come, na pia hizo effects zake zenye zinakuja. Ningependa tuanze kutoka kwa Neema tukija hivi. Okay, mimi ningependa tukuambia kuwa tuzidi kufata sheria ambazo zipo, kama kunawa mikono, kuvaa, yani kuepuka misongamano ya watu wengi, kuepuka kwa kwenye maeneo ya misongamano. Lakini pia kuna hiyo chanjo ambayo ipo, kuchoma chanjo kwa ajili ya kuwa na uhakika zaidi. Thank you so much Neema. Kate, what final remark do you have about COVID? Hii inaenda kwa Wakenya. Taka mlifurahi mask ilitolewa, manze jichungeni. Huko nje siko rahisi, mvae mask lakini muoge mkono pia. Hivyo tu. Thank you so much Kate. Renik, tell us something. Hey, give us some about Kenya. Me, what I can say, get vaccinated. It doesn't matter what people say, but it has affected the whole world. Don't listen to people, but get vaccinated. Wash your hands as usual. Even though Kenyans, they have said we don't wear a mask now with the government, just get vaccinated and continue washing your hands. Just stay safe. Thank you so much. Ashley, talk to us. My overall piece of advice is that in as much as you're going to put on that mask, you're going to sanitize, you're going to wash your hands, pray. That is the only thing that can help us out of such situations. Thank you so much Ashley. MC Ted. Yes. Give us some. All right. So me, my final comment will be, first of all, I'd like to put a disclaimer. I didn't mean that Kenyans don't love reading. We love reading. It's just that we also enjoy holidays. Okay? Yeah, so Wakenya najua mnapenda kusoma sana. And then finally, kitu ile nitasema ya mwisho ni COVID ilionyesha umuhimu wa Mungu. Definitely. Ilionyesha kuwa kuna vitu tuwezi tukafanya ni tunaachia Mungu. Manake kuna wale wengi walienda lakini sisi bado tupo. Si ati sisi ni sawa sana kuliko wale walienda. But Mungu alikuwa anajaribu kutuonyesha anatupenda sote na yeye tu. Manake dunia pia imekuwa na vitu vingi hivi na pale. Tukasahau maumbile na Mungu. That is my final say. Thank you so much MC Ted. Mamrita, tupe jambo la mwisho. Kwanza kabisa kwa Tanzania, kwa upande wa Tanzania, tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu zile chanjo zilizoletwa ni chanjo, kwanza wanachanjwa watu bure. Alafu pia mwanzoni walipatiwa first priority wazee, wagonjwa wale wenye diabetes, wenye pressure, ambayo magonjwa yale hayaambukizi, waliambiwa wale. Na mimi pia na washauri waendelee kwenda kuchanja, kwa sababu ukichanjwa hutaumwa kama vile ambavyo ukipata corona haitakuaffect kama vile ambavyo yule hajachanjwa kabisa. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, tusidharau chanjo, twendeni tukachanje ili tuokoe maisha yetu na vizazi vyetu. Asante. Thank you so much. I hope you guys have really enjoyed our show today. Please feel free to comment, give us more, tell us more about the effects of COVID, both the positive and the negative. Tell us anything you think that COVID brought, both on the positive side or on the negative side. It was nice having you guys on this show, and as for me, my final remark would be, COVID made us more healthy. You will need to go to hospital just with a mere cold, because if you go with a mere cold, then you have COVID. If you go with a cough, then you have COVID. If you go with a high fever, then you have COVID. That means that most of us are just psychologically sick. Because if you feel a small headache, you go to the hospital. If you feel small cold, hospital. So we learned to stay home and prevent ourselves naturally. So let's all embrace the natural medicines. Let's take a lot of water. And guys, as much as possible, hydrate. Thank you so much. This is Lupaso channel. Subscribe to our channel, comment, and turn on the notification bell. Thank you so much, and see you guys next time. Bye.